अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों तसो ऑनलाइन स्कूल न पूरा तालीम कोي شي او بورډ کلاسز د انم او لسم ولم پاس کول شي تاسو خپل نور هم تعلیم حاصل کوي شي خپل عمر مطابق خپل مور او پلار فون یا لپټاپ ذریعہ موږ سره آنلاین کلاسز خستنو د لپاره خبره کوي شي روزانه که تاسو یو یا 2 غنټه آنلاین کلاسز خلی او چې به تاسو سکول ته ځئ نو تاسو ته نور مدد ضرورت نه وي دسې پړای سره تاسو خپل آنلاین خپل ټایم او د مور پلار پیسې هم بچ کوي شي آنلاین کلاس ولا هیڅ هم فیس نشته تاسو زوم باندې هم خپل کلاسز خستل شي او هغه باندې هر مضمون مکمل ویډیوز موجود دي. Assalamu alaikum. Today we are going to start the unit 4. Let's respect public property. So let's just start with the reading. Public property is a property that is dedicated to public use and is owned by the government and people of country jointly. For example, roads, electricity, public parks and grounds, hospitals, libraries, government offices, etc. So public is so first of all, the word public is a general term for people. So public property that is something that is freely available and opened for public use, and it is jointly used and it belongs to public and the government alike. So it includes all these places which I have mentioned earlier, like all these roads and electricities, parks and hospitals and schools and libraries. All these places come under public property and that can be used by all the people alike. Public property چې ده کنه اصل کې اټول خلکو عوام د پاره وی کنه او د کې اټول زینا او رسی لکه څنګه پارک شو هسپتال شو یا لایبرری شو سکولونه شولو نو اټول زینا چې کوم اټول خلکو د پاره یو غوندي وي چې اټول خلک استعمالوي شي نو هغه ته پبلک پراپرټي صحیح شو نو دا چې دا اټول ګورنمنت خلک استعمالوي شي او عام خلک هم چې دا کنه استعمالوي شي. These properties are all built by the government with public money that we pay in the form of taxes. So all these places are built on the money given by people to government in the form of taxes. So actually taxes are the money that people pay to the government, and so just for example like income tax or property tax, income tax that is that people pay for upon their salaries, and the property tax on all the property that they own, so they pay tax for it. نو دو اټول زینو چې دا کنه دا ټول زینا حکوم په ټیکس ولا پیسو باندې جوړیږي چې کوم خلک او حکومت ته چې دا کنه هغه پیسې ورکړي نو هغه پیسو باندې چې دا کنه دا ټول پبلک پراپرټي جوړیږي. The government is responsible for maintaining this property, but it does not mean that people have no role to play in this regard. If the government is responsible for building and maintaining public property, it is the duty of people to help the government in maintaining it. So as we see, at first government builds and protects the property, but we also have an important role to play by protecting and keeping these places safe and clean. So this is how we can help government in playing our role. پہله خو دا گورنمنٹ والا ذمہ داری وي حکومت والا ذمہ داری وي چې دا پراپرټي والا خیال ساتي خو صرف حکومت والا نه موتم پکار ده چې مخبل چې دا کنه کردار ادا کوو د خبرې کې چې هغه والا صفائی خیال ساتو هغه والا مطلب داسې نقصان ورته نه ورکو نو هغې دپاره ضروري وي چې مو ګورنمنټ سره مو خپل هیلپ کوو. صحیح ده. It costs a lot of money to build or maintain these properties. If the people of country do not use public amenities properly or destroy them, it will not be easy to replace them. As we know, it takes a lot of money and time to build these places, so if we do not take care and play our role as a citizen, these places will be of no use and it will be hard to rebuild them again.
So here the word amenities mean the things that are necessary to live comfortably. So these are places that provide us with the chance to live comfortably and meet our needs. So we are obliged to protect these public places. داسې د پبلک پراپرټي چې کله جوړیږي نو هغې کې ډېره زیاته پیسه لاګي نو موږ ته داسې ولا خیال ساتن پکار ده چې دوره پیسه او دوره ټایم په یو شي باندې ولګي جوړېدنو کې نو هغه ولا خیال ساتن مو ولا ذمهداري جوړیږي نو که موږ خپله دو شیانو ولا خیال نه ساتو او دا خراب شي یا نقصان ورته وشي نو هغې سره به د شي ولا دا شی به مشکل شي چې دا دوباره جوړ شي صحیح شو نو د شي ولا موږ ته خیال ساتن پکار ده. It has been seen that people use water and electricity wastefully. They remove parts of railway tracks and damage electric lights and fans of public places. Most of the people do not realize the value of public property. People overuse electricity as waste water. So it may also common that sometimes people damage railway tracks by removing steel rails, street lights and fans of the public areas, and we see that people are not aware and they do not realize what value these places hold. اکثر ګورو چې د خلک چې د کنه اوبو ولا انداسې استعمال کوي ضایع کوي اوبو بجلی ضایع کوي اکثر خلک چې د کنه ریلوی چې کوم لاینونه وي ریلوی ټریک وي هغه خرابوي یا ازینه چې د کنه سریا پټي صحیح شو اکثر چې کوم د سټریټ لایټس وي هغه پټ کی یا هغه مات کی خلک یا چې د کنه یا داسې د پکی مکی اکثر جمعات نه یا داسې ځایونو نه چې د کنه خلک پټي نو داسې دو شیانو والا انسان ته پته نه لګي چې دو لکه د ولا څه دایمو ضرورت دپاره دي او مو اندر شي د ته نقصان پہنچاو کو. Public libraries are set up by the government for the benefit of people. Some people, including our school children, are in the habit of tearing off and removing pages from library books. As we see, public library is the place where people can go read books, learn about different things and gain knowledge. But sadly, we see people that they do not protect such places. Sometimes they damage the books or sometimes they do not return them or sometimes they would simply tear off pages and they would damage the books. اکثر مو د لایبرری ګورو چې خلک چې د کنه لایبرری چې ته پاره چې هغه نمو ازي لړ شمو کتابونه پڑھاو کو یا ازي مو تر ډیفرنٹ مختلف شینو باره کې مو تعلیم حاصل کو اکثر خلک د څه کوي چې ازي لړ شي یا خو ازي بوکونه اکثر خراب کی یا ډیمیج کی کنه یا واپس رانوړي نو دې طریقې سره هغه لایبرری تم نقصان پہنچاو کوي. Similarly, people scribble filthy words on public walls. Several students cut the seat covers while traveling in buses. Some people scatter bits of papers everywhere in public parks and paste notices and even advertisements on walls of the government and public buildings. So first of all, the word scribble means to write or draw something on the walls like carelessly, and filthy means dirty words. So as we see that people write, sometimes write and draw on walls, they would draw different things and they would write dirty, filthy statements on the walls, and it gives and sticking banners and advertisements, so it gives a very bad look to the people who are passing by those walls or those streets. And students also scatter, or people also scatter or disperse, they just throw out the bits of papers onto the roads and streets. So it gives a very bad look. And students or people, public buses, they mostly damage their seat covers, they cut the seat covers. So this is how our attitude is toward our things that we own, our public property. So we need to take care of them. اکثر خلک چې د کنه دیوارونو باندې چې د کنه ډراینګ کوي یا مختلف شیونه جوړ کی یا د څه خبرې لیکي یا د چې کوم اشتهارات وي صحیح شو دا په د گورنمنت یا اندسې خلکو له دیوالونو باندې بلډینګز باندې چې د کنه بینر ولګي
نو دا شی نه دی کون پکار صحیح شو متخپل دیولونو خپل هر یو شی ولا خیال ساتن پکار دا او اکثر خلک چې دا چې دا بس مس کسی یا سټوډنټس سی ناغو سیټس ډیمیج کی صحیح شو سیټونه اکثر موږ شلولی وي صحیح شو کټس په ولګي یا په لیکنې وکي نو د سه متندي کون پکار اور مت پکار د شمو دو شینو ولا خیال ستو خپل اور اکثر مو د سنګورو چې اکثر سټوډنټس روزي ایگزام روم نه یا ټیسټ اغه نو هغه اند سه پیجز چې دا کنه وشلې او روډز باندې وته وي نو هغه یو ډیر عجیبه وندي ښکاری کنه نو مو ته د شین ولا خیال ستن پکار د چې مو د سه کارونه نه کو. Even the national monuments and heritage sites are defaced. So the national monuments are those historical buildings or structures that are built in honor of a person or an event, and heritage sites are those historical places um, that are sometimes left abandoned or are restored for people to visit them. So mostly when people visit such places, they throw garbage, and they mostly sometimes in extreme cases they would destroy, they would devalue those monuments, and they just show disrespect to those places. So we should take care because they are assets of our country, and they represent us, they are our historical assets. So we need to take care of them a lot. اکثر خلق چې دا کنه لکه سه تاریخي ځایونه چې کوم دي یا د سه هیستوریکل بلډینګ دي هغه ته چې اکثر ویر شي نو ازین چې دا کنه غندونه کوي یا ازي هغه ته نقصان ور کوي یا کله کله شي نه پکې ماترمات کینو هغه د وجنن چې دا کنه د زینو ته ډیر نقصان پہنچاو کیږي او عام ولا یو چې دا کنه یو سي چې قومي اساسوي صحیح شنو دو شینو ولا متخبل خیال ستن پکار دا ویل چې مو ولا history ولا یو حسابي نو مو ولا تاریخ ولا حسابیه نو مو د دسه شینو ولا خپل خیال ستن پکار ده. Cubicles are erected at bus stops by the transport authorities in order to provide shelter to the passengers, but some people spoil these cubicles by pasting various kinds of advertisements on its wall. So first of all, cubicles, they are small room or a compartment or a waiting area that are set at the bus stops, and they provide shelter and protection to the passengers. But we see that people also damage them by pasting notices and advertisement on its wall, and sometimes they would damage the benches that are placed in, and the sitting area or the chairs, they are just damaged. So this is how people suffer when they are waiting for the buses to come. The cubicles چې ده کنه دا لکه مسافر خانه چې وي لکه ازي کې ورته ویټینګ ځای جوړ کړی وي انتظارګاه چې کومه وي نو اکثر خلک چې ده کنه عظیم د ایډورټایزمنټ بینر یا اشتهارات چې ده کنه هغه دیولونو باندې ولګي یا ځي ولا کورسینې مرسینې یا چې د بنچز وي هغه خراب کی نو داسې کې چې کوم دی ویټینګ ایریا چې کومه وي کنه ازي خلک نشي به بدلی دی کاغه اکثر کله چې ته بس ته پر انتظار کوي نو هغه دی وجنه هغه چې ده کنه ډیر مشکلات وي هغه دی پاره. In government offices, some officers misuse telephones. They never think that it is a waste of public funds. People do not use public toilets properly. They throw garbage on the road and spit on it while walking. So government office usually misuse telephones as they are also supported by funds, and they are busy talking on them for hours without realizing that it is a form of a public property, and they need to take care about it. Sometimes public toilets are also left unchecked, which makes it difficult for people to use them again, and roads are also lit with garbage. Even if there are trash cans, people usually throw on the roads. They are used to it, they are habitual about it, so they throw mostly things out of the car, or they would throw it on the streets, on the roads. So this is a kind of
there's a lack of awareness about this. Garbage littering in the public spaces, makes it difficult for others to pass by. People suffer because they are prone to so many diseases. اکثر د گورنمنٹ آفس کې چې ده که نه چې کوم گورنمنٹ افیسر وي او اکثر د ټلیفون یا د شي والا ډېر زیات استعمال کوي نو هغې د وجې نه هغه والا چې ده که نه فنډز هم لکه هغه د شي والا پروا نه وي چې دا چې ده که نه یو خلکو والا فنډز په تھرو یا ټیکسز په تھرو مو د آفس چلیږي نو هغه د شي والا چې ده که نه ډېر زیات استعمال کوي نو داسې نه ده کول پکار. هغې نه علاوه چې ده که نه مختلف چې د پبلک چې کوم واشرومز وي دو والا صحیح خیال نشي ساتي خلک څښا پرېږدي نو هغه به د بیا استعمالونو نه وي. او هغې نه علاوه خلک چې ده که نه په روډ باندې چې ځي ګند توغوي که په ګاډو کې ناست وي ګند توغوي یا بار توغوي همداسې نو روډ باندې یا سټریټس باندې نو هغه هم چې ده که نه یو ډېر زیات ښه ښکاري چې آس پاس هر چې ته ګند وي. Throwing garbage in open public spaces is also one of the major issues. Other people have to suffer because of this unethical behavior. Garbage littering in the public spaces makes it difficult for other people to pass by, or people suffer because they are prone to so many diseases. اکثر چې د خلک ګند وتوغوي ټیک شو نورو دپاره هم ګران شي چې ازینه بلکې تیرن شي صحیح شو نو هغو دپاره ګران وي چې ازینه تیریږي ویلی چې ټوله لاره څښا وي ټول ځای بند شوی وي او هغې نه علاوه دوی ته د شي ویل هم چانس وي چې دوی ته بیماری نه ولګي د ګند د وجې نه. Sometimes electric and telephone lines are cut and damaged. As a result, everyone suffers as communication gets disrupted. So when their telephone lines are cut, people are unable to communicate or talk with others, and it creates a gap, and people suffer because they are not able to talk with each other. اکثر چې د خلک ټلیفون لاینز کټ کی یا هغه د وجې نه چې ده که نه خلکو ته مشکلات په دې طریقې سره راشي چې هغوی یو بل سره خبرې نشي کوی یا یو بل سره چې ده که نه رابطه نشي کوی نو دې طریقې سره چې ده که نه کمیونیکیشن والا مسلې راشي. It has also been seen that telephone booths, post offices and letter boxes are damaged. Benches are stolen from the parks and water sources are contaminated, causing numerous problems to others. Mostly telephone booths where people go and the public telephone areas or the post offices from where the letters are being posted and letter boxes where letters are placed. So all of these things are also disrupted, are also damaged. And mostly benches are stolen from parks as garbage is thrown. As the garbage is thrown away, it contaminates. The water become poisonous, and the water is polluted, and which can cause other problems such as illnesses to people. اکثر د ټلیفون والا چې کوم ټلیفون بوث چې وي یا پوسټ آفس چې دي لیټر باکسز چې شو دا اکثر خلک چې ده که نه مات رامات کړي نو هغې کې نقصان وشي خلکو والا. بینچز اکثر چې ده که نه خلک پارکس نه یا نور داسې پبلک ځي نه چې ده که نه پټ کړي صحیح شو او چې د کوم ګند خلک توغوي دې د وجې نه اوبه څښا شي او چې اوبه څښا شي هغې د وجې نه بیماری نه زیاتې شي نو خلک چې ده که نه هغو ته دا خطره وي چې موږ ته اوس د هغه د وجې نه ګندګي د وجې نه موږ ته بیماری نه ونه لګي. Mostly people destroy public property because they want to express their anger and frustration. When people are angry about something, they organize a protest, they burn and destroy buildings, public buildings, buses and trains. Whenever a problem arises, it's like such as load shedding or shortage of gas, as we see in Pakistan, people become angry, they become aggressive and they express their frustration, they express their anger or their aggressive feelings through protest.
through protest, and that they come and just burn and destroy things and all those offices, and whether they are cars or trains and whatever comes in the way, they just burn it out, they just destroy it. This is how people express their anger for the problems, in the form of protest, in form of the violent protests. اکثر چې داسې کله مسلې وي خلک چې دی که نه خپل غصې والا اظهار احتجاج په طور کوي. صحیح شو، احتجاج کې خلک راوځي او شیانو ته اور ورکوي، که آفس وي که ګاډي وي، صحیح شو، یا شیونه متوي، نو دې طریقې سره خلک چې دی که نه خپلو مسلو والا اظهار کوي. نو دې طریقې سره یو پبلک پراپرټي چې دی که نه ډیمیج کېږي. سوچو کې چاہے کې څومره چې دی که نه د پبلک پراپرټي والا نقصان کېږي. This causes many problems for people, as they cannot reach their offices, factories, or schools in time. Many valuable working hours are lost, and this causes great loss to the country. In such situation, when people come out in protests, roads become jammed and blocked, and people cannot reach to their destinations. When students cannot reach to their schools, and people office workers cannot reach to their offices, to their work, and people are stuck in between because of these violent protests. So it among all this chaos, it affects the country, because in some way the working hours are lost and the public property is being damaged. So this is the problematic. It is affecting country in some way. اکثر چې داسې کې کله احتجاج کې خلک راوځي نو هغې د وجې نه روډونه بلاک شي. صحیح شو، سټوډنټس چې ده که نه سکول ته نشي رسیدی، خلک خپل کار ته نشي، آفس ته نشي تللی. دې طریقې سره هغو والا د کار والا ټایم هم ضایع شي، سټوډنټس والا سبق والا ټایم ضایع شي. نو دا او ورسره پبلک پراپرټي چې ده که نه ان خرابېږي، نقصان خلک ورکوي، څه ځایي. نو دې طریقې سره د هر یو شی چې ده که نه دا ټول شیونه ملک چې ده که نه هغه ته نقصان ورکوي، هغه څه نه څه طریقې سره افیکټ کېږي ملک مو والا. We know Pakistan is a developing country, and whenever such things occur, they slow down its progress. Hence, it is unwise to destroy public property, because one is harming oneself as well as the progress of the country. Pakistan is a developing country, which means that it still needs a lot of progress. So whenever such situation arises and bad things happen, it affects its progress in many ways. So at least we should protect our public property, because it is built for the progress of country itself. مو ولا ملک چې ده که نه اوس هم چې ده که نه یو ترقي ولا هغه لیول من نه ده رسېدلی، اوس یو هغه والا پروګرس چلیږي، هغه کوشش کوي. نو داسې سچویشن کې یا داسې حالات کې مو ته پکار ده چې مو خپلو شیانو والا خیال ساتو، ولې چې مو والا مو دپاره جوړ دي. صحیح شو، مو خپل نقصان هم کوو، خپل ملک والا نقصان کوو. نو مو ته چې مو هغو شیانو والا خیال ساتو، نو دې مطلب دا ده چې مو خپل ملک والا خیال ساتو، او اب مو ملک چې ده که نه نور هم به مخکې بی. Public property is something we own collectively and use jointly. We must know we have no right to destroy it or use it recklessly or steal it. Public property is something that is owned, that is ours. We all own it and use it together. So we should know that we have no right to damage it or use it carelessly. Anything, we should not be using anything carelessly or stealing them. مو پهله هم دا شی پړاو کړو چې پبلک پراپرټي چې ده که نه مو ټولو دپاره ده، مو ټولې سره کې استعمالوو، مو ټولو والا دا ذمهداري جوړېږي چې مو هغه والا خیال ساتو. نو مو والا هېڅ حق نه جوړېږي چې مو چې ده که نه خراب کو. صحیح شو، یا داسې بې طریقې استعمال کو، یا چې ده که نه شی نه مو پټو. If we have any grievances or any legitimate demands, we can approach the authorities peacefully. So here the word grievances means any complaint or feeling when we feel that we are being treated unfairly, and the legitimate demand means something that is lawful demand.
So if we have any complaint or any lawful demand, we can ask the authorities in a peaceful manner, to resolve our issues, to resolve our problems. We do not have to become violent for our any problem. We need to resolve the matter lawfully. کمو ته کله داسې څه مسله وي یا څه شکایت وي یا مو ول داسې څه ډیمانډ وي صحیح شو چې کوم قانون مطابق وي، نو مو چې ده که نه چې کوم هغه والا اتھارټي وي یا هغه هغې ادارې والا کوم خلک وي، مو هغو ته تللی شو، مو هغو ته ویل شو چې مو ته دا مسله دې طریقې سره سالو کوي یا دې طریقې سره حل کوي. هغې دپاره مو ته داسې کارونه کول ضرورت نشته چې کوم نه نورو ته نقصان پهنچاو کېږي یا کوم ملک ته نقصان پهنچاو کېږي. Destruction of public property is no solution of any problem. As good citizen, it is our duty to use the public property as carefully as we own our own things. Damaging, it is the never solution, but it will create further problems, As a good and responsible citizen, we should use public property in a way as we use our own things. We should be careful towards them as we are careful towards our own things, We need to have a sense of responsibility towards everything. Its misuse causes inconvenience to everybody, including ourselves. We must develop a sense of cooperation in having a comfortable and happy civic life. Misusing it create problems for everyone, even including us, So we should live with a sense of responsibility and cooperation in order to have a peaceful and happy social life. Civic life means that we are living a happy social life, being a more responsible citizen. We all must work together, contribute funds by paying taxes on time, and have a sense of responsibility to preserve amenities which exist for the benefit of all. So we should work together in cooperation, helping each other, paying taxes, and protect the amenities and all those facilities and all the property that serves as a benefit for all, that is good for all, that will contribute in the progress of country. So we should be caring for them, being responsible towards them, and helping each other, having a sense of cooperation. دې کې دا خبره کېږي چې موږ ته یو ذمہدار شهري په طور اوسېدن پکار ده، نورو والا مدد کول پکار ده، صحیح شو. هر یو شی ول چې کومه صحیح طریقه وي، نو هغې مطابق چې ده که نه معامله حل کول پکار ده، صحیح شو. او دا شی ضروري وي یو ښه او خوشحال زندگی ته روانو دپاره، صحیح شو. موږ ته خپل ټیکسز چې ده که نه ورکول پکار دي، او چې څومره د موږ ته فیسیلیټي یا څومره سهولیات دي یا څومره مو پبلک هغه والا موږ ته خیال ساتن پکار ده، او دې طریقې سره مو والا ملک ترقي کوي. So I hope you have got the idea about the whole chapter, and so inshallah we will be discussing the exercise in our next video. See you then.